TV Uganda. All right, thank you so much for joining us. It's Tuesday, a beautiful one at that. And akuzamwezi tubala abiri musatu November banango mwezi kugenda. Njagala gukwata ngambe come back. There are some achievements I haven't got. But yeah, that's life. Etambula goboda onoda mubita zemba yo egenda kutambula. Before you know it, 1, 2, 3, 4 years gone. Atenga tusobola kola chintu chona about it. Yes, njongero kwaniriza webale kutweyongako Ruthiana Mukisa from family and friends. They wish you a very happy birthday. Yes, there she is, very beautiful, Ruthiana Mukisa. Okay, happy birthday to Mugisha Ron. You're making 2 years today. Greetings coming in from Mugisha family. May God protect you always. Also Nansamba Caroline Rose from your friends and family. Bakwakaliza amazaliwa amalonji. From me to my mugole Hana Jara Hana Kusima semwe. Sempe sempe when everybody begins. Hana Kusima sempe wana mirembe. Happy belated birthday, my dear. May God bless you. It is coming in from me, from your husband Musa Sempewa, from your little ones and all your friends. Yes, Farida is my name. Welcome to the show. Mwasuze Mutya. We have a new face on the show today, and she happens to be my namesake. Ojakubo Mulaba, beautiful as I am. Feva Farida, did you know that her name means beautiful? Yes. Yes, Farida. She's a consultant gynecologist. Tugenda kuba tudambi buuza byamwe ebikwatagana n'okuzaala. This time tugenda focusing on the issues that happen after delivery. Okimanyi mwabambwe mmala okuzaala omusawo bakugambye come back after these weeks or these days abamu temuddayo. Because why? I don't know, but it is important you go and have those checks. So omwana oba omufunye, but you don't know what is happening in there. Oluusi ebintu bingi bibeerawo nga tugenze mu leba nga bw'omanyi nti okuzaala kukola ki, abamu bagamba okuzaala kufa. So genda bakebereko ba making sure that everything is okay. N'ebintu ebirala bingi bibaawo omwana n'oddayiika nga babasibudde muli fine, genda okulaba okasanze kagenze. Naye mwenyini ogenda okuwulira teweetegeera osanyala dididididi. A lot of blood clots happen around that time. I don't know, bingi. Send your messages ebibuuzo by'olina about after birth or postpartum biki ebyakutuukako oba what are you battling with. Ita ku namba yaffe ya WhatsApp 706 14 19 98. Kutugenda okutambulira. Welcome to the show once again. I have Dr. Farida Nasubuga. Good morning. Sorry, I rapped. Looking lovely. Thank you. Okay, now what mama nganza? Kati naye weezaaza bakuzaaza? Aha, bazaaza. Mbadde ng'agobeera kafulu n'enzikira omuganga teyeeganga. Nedda nyawo. Weewaawo. Oba tutandikire wa ku postpartum. Should we start with etandikira ng'owakava kwoti mu labor oba when they set you free to go back home? Immediately woba omaze okuzaala tutandikirawo postpartum. Ate time by the way ebeera nambi nnyo okusinga ng'oli lubuto oba naawo ng'ozaala. Noyira? Yes, complications ziba nnyingi nnyo omukyala z'asobola okufuna ng'amaze okuzaala. Ekituufu nzijukidde my first baby childbirth. Okay, biki ebitera okubeerawo kwawo? Ekisingira ddala era kye tutya abakyala basobola okubleedinga. Omukyala n'ovaamu omusaayi mungi nnyo nnyo, oba uterus teyeesibye tekutte bulungi, oba mulimu ebisigaddemu, oba ofunye tears. Era mu first 6 hours ezo zibeera very critical after delivery. Omukyala balina omummonitoringa bulungi nnyo every quarter if it is possible. Quarter an hour nga bamumonitoring. Yes, nga mukola blood pressure, mufuna respiration, mukola breathing, nga mukebera omukyala kubanga akaseera kabeera kazibu nnyo. And you know, bleeding is the leading cause of death to our mothers. Basobola mu nnaku awo nga 3 ne pressure nazo zisobola okukola ki okulinnya. Era kyovula abakyala mubagamba nazadde bulungi nnyo
naye awo nnaku 2-3 pressure zisobola okulinnya era kiba kirungi nabo ne tubakeberako ku pressure nga tebannaba kuddayo wakiki ewaka. Okay, kiki ekivaako bleeding eno engeri gyerimu etanyuba maama baffe, and it happens a lot. It happened to me as well. I overbled nazaala bulungi. My pregnancy was very okay. Nyekolera ebintu byange until final day. Ngenze nzadde omwana wange bulungi, no hassle at all. Then I bled. They took me to theatre. Okay, so the causes of bleeding are 4 mainly. Tuziyita the 4 T's. Okay. So the first one, the leading one, is atony. Atony kitegeeza omanyi n'abaana eringa rubber band. W'ogisika ennyo bweti eddayo mu kusooka. Naye watuuka ekiseera bw'ogisika n'etakola ki n'etaddayo. Mu kuddayo okuweyambira bleeding n'erekera awo, naye mu bakyala abamu ekyo kigaana okubeera ki okukolebwa. Kebeera ki some deficiency of something egaana n'abaana okuddayo. Abakyala katugamba abakyala bazadde abaana abangi. Abakyala balina abalongo n'abaana egaziye ennyo oluusi n'egaana okuddayo nga bw'erina okuddayo. Ate ebibbebi ebinene. N'ebibbebi ebinene. Okay, n'abaana teddayo bulungi nga bw'erina kuddayo kubanga naturally w'ozaala olaba akabuto kaddayo bulungi nnyo ne keekwata awo bleeding n'ekola ki n'ekendera. Naye mubamu ekyo tekibaawo, muba mulina okukola maneuvers mu massaginga oluusi ne mugenda ne mu theatre okulaba nti mutaasa n'abaana oluusi ne kigaana ne mugijja namu. Ekirala sookooleke egaanira ddala even with all the injections and all that. Esobola oluusi egaanira ddala omukyala n'agaana nga ableedinga nga mu butuufu okusevinga obulamu olina kujjamu. Kati ogwo omusaayi guba guva mu kimu n'abaana mwennyini mu n'abaana yennyini naye mu mubiri naye mu n'abaana mwennyini era bw'ogijjamu otaasa nnyo obulamu bwa mukyala naddala nga cause is because of atony. Another cause is products. Omukyala asobola okuzaala n'abaana owokubiri n'akola ki n'asigalayo n'agaana placenta. So that can also cause bleeding. Abamu abakyala bazaala n'afuna tears. Tears also cause bleeding. Abamu balina problems with clotting, so they have bleeding disorders. When they get that, they also bleed to death. Those are the main reasons. Atony. Products. Tears. Thrombosis. Thrombosis. Yes. That is to do with blood. Yes. Hemophilia. People with hemophilia mubakola mutya. Omusaayi gwabwe gubeerawo already nga bagenda okuzaala. Omanyi omusaayi bintu bizibu nnyo. Tugezaako okubuukinga naye oluusi tegukola ki tegubeerayo na mu blood bank. Naye nga kyandibadde kirungi buli mukyala azaala omutegekera waawo omusaayi gwe just in case you need it, then you can use it. Naye oluusi tegukola ki tegubaawo. Naye tubeerawo n'ebirala. Omukyala wamala okuzaala tumanyi nti nno olina okumasaginga uterus, you do controlled contraction, omuwa akayisa akakuba kutera okubakuba ku bisambi, all to attempt to reduce on bleeding. Misoprostol is a drug that is used often. We use it also to prevent bleeding. Okay. Tear is another one. Yes. Tear evaako buzibu ki obw'amaanyi obuyinza okuva ku tear? Kati tear omukyala ayinza okusindika ng'ekiseera tekinnaba kutuuka. Cervix, omanyi omwana ayita mu cervix. W'osindika nga tonnaba kutuuka oyinza okuyuza cervix eyo. Oba n'omwana ayinza okuba nga munene nnyo n'ayuza the vaginal area, so you get tears. Oba oluusi naffe waba nga wafunda tugaziyaamuko, kati mu kugaziya okwo teesobola okukola ki okubleeding ennyo. So oba togitunze bulungi oba togirabye, you can miss it and the mother keeps bleeding. Can a tear cause death? It depends on how bad it is. If it is a cervical tear, the cervix yeyulise ng'egenze ddala bweti n'egenda paka mu uterus, yes. Because I can imagine eyo si nyangu nakutunga. Era si nyangu. Ate ne detection, jukira eri cervix tosobola giraba n'amaaso go. Oba olina okuteekayo ekyuma osobola ogiraba, ate ebyo byonna osobola bikola ng'oli mu ddwaliro. Obeera waka oba tosobola oba mu ka clinic oyinza okufuna obuzibu obutakiraba. Kati oba tebakirabye tesobola kulekera, the bleeding just can't stop. It will not. You have to, when you're bleeding, you have to stop what is bleeding. You have to arrest it. Buno obuyisa bw'omuntu kuba tekisobola kustopinga bleeding. Webeera tear, you have to repair, because ng'olugoye lwe lulirika
olina oddutunga n'oluzaawo toyinza ddukuba bukubi oba mpisa obuki olina oddutunga ne luddawo. Bizibu ki ebirala biva kuteya kwe kuva bino abakyala bye tutuukako after some time ogenda kuba you can't control some things ebituvaamu you pass gas anyhow is prolonged labor. Omukyala wabeera mu labor for a long period of time. That is how many hours? More than 16-14 hours. Even some spend days in labor. Wafuna tears ezo, yes, negendera ddala mu ano area. Oli agitunga naba nga talina experience etunga na buli kimu n'akitunga nga bwe kirina okubeera. You get those problems. Empewo netandika okuyitamu, obeera otudde awo n'owulira ebintu nga bibaluka munda omwo. Yes. Musobola okitereeza? Definitely. Bw'okomawo ng'omaze okuzaala ng'oteredde tubizzaawo. Okay. Ebyo twogedde the 40s ziri ku maama. Ku maama. Yes. What happens to the little one? Oba eyo teba postpartum. Postpartum eba ku maama yekka? It's both the mother and the baby. Kati bo ba babies bye bafuna usually kugaana kuyonka. Omwana ayinza okuzaalibwa n'agaana okuyonka because maybe alina infection. Wera olulala bafunako ku jaundice, asobola okufuna jaundice olaba abaana abo balina amaaso aga yellow. Ffe twabigonza tumuyitira kamunye. Kamunye. And babeera ne temperature. Abamu bagaana n'okuyonka byebisinga abaana okubatawaanya. Okujjako waaba akooye bayinza okufa naye nga the biggest problem bamaama be basinga okufuna ebizibu. Okay. The 40s zibeera wali inside the labor ward. Yes. Then inside the labor ward and immediately after, before you even delivery. transferred to. Yes. Okay. Kati bwe tuva awaawo ne tudda eri mu kasenge kaffe gye tutandikira okubeera monitored. Risks ki nazo eziri awo? Era still bleeding. Omukazi ayinza kuba mugondi nga balaba bleeding bagicontrolinze. Oba oyinza n'okubona kati you've delivered and everything seems fine. 2 hours later nekitabuka. Nemulyoka mudduka omukyala abadde obulungi biki byekubye eri takyassa ayita bino ayita biri. So kati bleeding nga bleeding ezze. Probably didn't detect it or it has just occurred after some hours. That's why we need to monitor at least the first 6 hours after delivery are very critical. In fact, it is the first, they call it the 6 hours, 6 days, 6 weeks, 6 months. Those are very critical. So every 6 we do something. So the 6 hours bleeding is there. Make sure within 1 hour of delivery, mama atandise okuyonsa omwana. Waba talina nipo, oluusi nipo ziyingidde munda, teri flat, omwana talina kwakwata. Then also those are problems. Amabere gajja kujjula, afune breast pain and difficulty in breastfeeding the baby. Breastfeeding ena kwatagana ne bleeding. Yes. Nti bwentekako omwana the bleeding can't stop. It does. That is why you must breastfeed within the first 1 hour. You know when you're breastfeeding, what your hormone ebeera released? Oxytocin. Era yeyo hormone gye bakuwa wano stopping the bleeding. So ebeera produced mu the uterus nekwata no stopping a bleeding. Kati mama waba tayonsezza within the first 1 hour ayinza okufuna problem ya bleeding. Omwana bw'ateeka bw'ati omumwa ku nipple, oxytocin is automatically released. Automatically released. And that helps in contraction. Mama bagamba ayonsa awulira olubuto lumuluma, the uterus is trying to contract. It contracts, relaxes, contracts, and once it contracts, bleeding stops. Bweta bweti ne bujja. That is the natural thing. Okay, but tuddayo ku placenta. Abantu abamu tezivaayo mangu nga ku balala. Dangers ki eziri mu placenta obutavaayo? Oba biki ebimu ku bigaana placenta kubaayo? Oluusi omukyala wabanga bamulongoseza ng'alina siza ne bamulongosa bebi wasooka. The next time placenta esobola okukola ki? Okugaana. Oba even webanga yeekwata kwegamba awantu awakyamwe nga teri easily peeled off. Oba n'oluusi okupapa kubanga placenta okuvaayo
is a natural process. Waliwo signs z'olabirako nti kati yeseparatinze n'olyoka naawe okola ki ogijjayo. Naye oluusi bw'ogipapira oyinza okufuna n'ogamba egaaniddeyo naye ng'ate gwe wakoze eki wapapye. Kubanga mu kutandika wano bwana wavaayo, when the cord stops pulsating bagiclampinga n'ogireka placenta, then olaba nga tewali pulsation, you also see a gush of blood. Then when you see that, etegeeza nti nno evaayo kati giyambeko efulume. Naye bw'ogipapira ennyo tevaayo. Naye era abakyala balina scissor esobola okukwata on the previous scar and it makes it difficult. Oba oluusi abalina multiple abalongo nayo esobola okugaanirayo. Awo oba olina osobola ogijjayo manually n'omukono, you put on a long glove. No, just scooping it off? Yes, you scoop it off. With what? With your fingers. But then I need to You scoop it off just with your fingers and then it will come out. If that refuses, because it is a bit painful, olina okutwala omukyala mu theatre ne yeebaka, then n'ogijjayo manually. Muba mugenda kunsala? Ate tukikola nga we twandikikoze ku ward, naye because of the pain omukyala toyagala nnyo abeere mu pain, for relaxation omutwala mu theatre, tolongoosa okwatayo wansi omukuba kayiso. Yes, aba yeebase. Okay. Kati omulemu katono nnyo tulina Dr. Farida Nansubuga twogera nsonga z'abakyala ng'okuzaala kuwedde. What goes on there that needs special attention? Has it happened to you? Share your story or whatever it is that is bothering you more postpartum. Itaku 706 14 19 98 to come out. Right, thank you so much. Tukyagenda maaso byabulamu byebiri mu ddiiro twogera kuzaala nga kuwedde. Biki by'olina okuteekako essira. Tulina Dr. Farida Nansubuga. She's a consultant gynecologist. So bleeding tumulabye blah blah. Waliwo abakyala abafuna depression. What causes that depression? Causes of depression are difficult to say. Naye nga ebisinga omukyala wabanga yafunako depression emabega ku lubuto oba even mu bulamu bwe ne ku luno asobola okufuna depression. Mu family yammwe mubanga mulina history of depression, you can get. But even the circumstances, the experiences omukyala zayitamu, naddala abakyala katugambe abasooka kugamba okuzaala omanyi kiba kintu kipya, ofunye omuntu omulala gw'olina okulabirira. Omusawo agamba teekako omwana oyonse biganyo, positioning togitegeera, buli kimu bambi kipya gy'oli, you're bleeding eno olina pain, ebyo nabyo bitabula ki abakyala ne bagenda mu depression. Naye bambi woba ogenze mu depression jangu mu ddwaliro, tulina eddagala lye bakuwa n'otereera. Ye abakitegedde mwali mu depression, what are the signs? Tino omukyala kati depression emukutte. Kati abeeraawo ng'ali sad, other times alaba omwana we naye tamusanyukira, abamu aba ayagala na kulya mwana we, yes, abalala baagala na kwetta, ayagala kubuuka agamba ensi entamye. Okay, omwana amulaba nga burden. Oluusi basobola okutegeera, naye omanyi abantu ababeera n'obuzibu ku bwongo, they lack insight. Sometimes they don't know what is even happening. Bibeerawo bubeezi naye nga ayinza obutategeera nti kibiddemu. So bayinza okukamuwa, abalina amuyamba kayinza okukanaaza n'akapreparing akambaza n'akamuleeta ye ateeke butesi ku bbeere n'abafunulira bwati. Kitegeera. Nagamba mutwale kawa amata. Saagala nakalabako mutwalire taata we abeere naye. Nga tamwagala kugamba ng'essanyu. Omanyi when ozaala omwana obeera neeyo happiness, joy, naye ontaba nayo. Abamu baba bagana mulya. Eating kiba kyoyoyo babiyita batya mu Luganda, naye it's part of the spectrum of the disease. Waliwo ababalya oba tebabalya naye it's just the feeling nti oyagala kulya muntu
simanyi oba bibyanga byabasezi oba abasezi babadde oba tebabadde simanyi naye nga it's that they feel. Kati omwana mumusoka ne mumujjako mama tumuwa eddagala, but of course you want the baby to breastfeed because you know breastfeeding is the best. Wabiteekwa okubeerawo at least attendant or even a nurse overlooking that mother. Onayagala okulya omwana. Yes. So eventually kimuvaako. Bawona with time. Babawa eddagala. Of course kati awo psychiatrist wakola ki? Wayingiriramu ne babawa eddagala. Naye bawona bambi. Okay. Bawona. After some time, emyezi nga weeks nga 2 twatulowooza kati omukazi asatulinze in. Not so. Batera okuwulira nga balina complications oba ebintu bye beemulugunyaako. Yes, basobola. Bintu nga ki? Still bleeding can still occur. Kubanga weeks 2 ogenze nawe usually bw'omala okuzaala okomawo ku nnaku 6. Ziba 6 si weeks 6. Jjukira wazadde 6 hours ziri critical tukulabye. Ddayo eka okuva olwozadde komawo ku 6 days. 6 days ezo era tukebera bleeding eri etya. Omukyala oba wazadde bulungi olubuto luli lutya wansi bwe baba bakutunga wali watya, ekiwundu kigenda kitereera watukula wali watya. Baby ayonka bulungi, amabeere mwegali, akyuse kala, ayina kamunye nga we wagambye. Ebyo byonna tubikeberako. Temperature, pressure, byonna tubikeberako. 6 days naye tonaba nakutuuka 8 days oba ogenze wala. 2 weeks is 14. Oba ogenze wala olina okudda wano mu 6 days, at least 6 or a week. Yes. Whether you feel good or not, you come. Akawugeezi n'oyogera ku stitches ezo za tear. How best can we handle? Okuba nti tezitutanaako koza abakyala bangi wuzi zivaamu ate n'abanga go bataatunga. Buyonjo ezo stitches zeetaaga mukyala kunaaba. Just naabisa amazzi agatukula ne sabbuuni. Buli wogenda mu bathroom tawaaza bulungi nnyo, dry, put a clean pad. Toteekayo kintu kirala kyonna, just cleaning is all you need. Regular and frequent cleaning. Baby yeebaseemu awo genda mu bathroom naaba. Just plain water. Just plain water. You can put a bit of soap. You use that foam ekyovu ekyo n'onaaba naye just mazzi. Tewetaaga kirala kyonna. So wuzi eziwonye in the right time kiyinza kutwala ennaku nga mmeka okuwona? Maybe 7 to 2 weeks. 7 days to 2 weeks. Woba olongoosa bulungi zikola. Ate ne woba ozifunye tokekera nnyo. Okekera kwekulu nga weesaasira, you have to sit upright. Obulumi obumanyi. Anti the first time it will be difficult, but with subsequent, of course tukuwaddeyo painkiller, tukuwaddeyo antibiotic. Kati twetaaga lifestyle change. Tambula, lya emmere, tuula. You feel omanyi nti abamu abaira alowooza bwe ntambula I'm going to tear them. Ziba zinywedde. Zibeera wuzi nga wuzi y'amaanyi. Ye wuzi by the way tosobola giyuza bwotyo. Ebeera naye ate waliwo ezikutuka oba bwekutuka byevaamu. Ekutuka kati kitegeeza nti ofuna infection wansi zijja kutuka kubanga tezikutte. Infection prevents healing. Naye wobanga tofunye infection you sure be fine. Ne wotula bwoti nkimanyi obulumi bubaayo naye kati eddagala weeriri painkillers. You don't have to be in pain. Take a good painkiller. Tubawa abakyala painkiller. Osobola okuteekayo recto emabega, osobola okuswallowinga, ofuna injection, so you don't have to be in pain. Pain is a very bad thing. I don't want pain at all. Sit straight. Eat. Because also good nutrition helps with healing. Woba tolya, woba malnourished, wofunebwa irwawo okuwona. Naye woba olya, nutrition is good. Wotambula, omusaayi guflowinga. And when you have a good blood supply, that means you will heal very well. Naye if you're in one place, otuuzaako kabina kamu biki, ojja kulwawokko. Okay. Waliwo n'abakyala bafuna blood clot. Yes. Nga baakamala okuzaala. Kituufu nnyo. Ne bamuleeta nga biwala ttaka. Kituufu, and that is very, very dangerous. And that's why I told you, after delivery, that is the bad or the worst complication that you can get apart from bleeding. Blood clot. A blood clot. Because pregnancy, wobeera pregnant, omusaayi gwekwata mangu okusinga omukyala atali. Kati mu kumala okuzaala nga buli kimu system eddayo gye yali,
abakyala abasinga bakola ki bafuna ka clot oluusi bakafuna mu kugulu oba oluusi kagenda mu mawugwe ne bajja era ajja nga alina difficulty in breathing tassa afiringa tightness alinga gwe bataddeko ejjinja mu kifuba bamuteekako oxygen naye tassa ne bwe kaba katono kateeka clot. Okay, it depends. Wekaba katono, of course, the difficulty in breathing would be there, but may not be as bad as Oriarina echinene. So it depends on the size. But whichever the size, it is a bad condition which has to be managed in hospital. Yes. Kage nokuntusa ku level y'okusanga obuzibu mu kussa. Kaba kaluddemu. Kati nga katandise okugaziwa kati. Katandise okugaziwa. Kati bwenzirawo nga muzira mu kunongoosera. Nedda. Kati ojjanga olina ka clot. Of course tukola investigations, tukola CT scan, etulage wa clot weeri. Wetugamba nti olina clot wano ne wano, yes. Tulina eddagala gye tukuwa balita anticoagulation. Tusobola okukozesa Clexane oba warfarin, depending. And we give it until up to 6 months. Ate era bw'ofuna olubuto olulala obanga omukyala wafunyeko ka clot olwaleero embuto zonna eziddirira obeera at risk of getting another clot. So omusawo olina omugamba bw'ofuna olubuto olulala olina okubeera ku ddagala eri preventing another clot from forming. Kati maama ataafuna clot era tajja kufuna paka walimalayo kuzaala asobola okufuna. But your chances of getting another, if you've gotten before, are higher. Of course, omukyala kati wabanga munene nnyo ayina sukaali, ayina pressure, ayina thyroid, ayina siriimu. Those are risk factors for getting a clot. Yes. Okay. Ng'oggyeko difficult in breathing. Bw'obona ekyobulako nnyinza okulabira nti kirabika blood clot yankutte. Ekisinga difficult in breathing nga bwe ŋŋambye n'okuwulira omukyala nga ekifuba kizitowa. Kati w'omukebera olaba pressure ziri wansi, pulse ng'eri waggulu nnyo, naye of course kati olina ekyo bakikebera naye ye ajja kujja kugamba emusawo sissa era nawe ng'omulaba takola ki tasaalwana. So omukyala yenna wuwulira nga ozitowa mu kifuba, please. Yes. However much ebirala owulira biri okay, dduka. Yes. Not just a clinic. Nedda kubanga the diagnosis has to be made in a hospital. Clinic teyina CT scan. CT scan yetuyambako okumaking a diagnosis eyo. Bw'oba toyina CT scan kibeera kizibu. Although you can start on treatment, now you need to make a diagnosis. Okay. And then waliwo abakyala n'asanga obuzibu mu kuyonsa ng'abantu abamu agayina abamu tagayina, and then ebbere ne limugejjako bwe liti enywanto neefuna biwundu bambi ne yeetamwa ndowooza ebimu ku bireeta ne depression. I know. So what happens? Biki ebivaako amawaa? Mama wa positioning. Kati olaba mu antenatal we tuba tujja okunywa eddagala tulina okukebera abakyala n'olaba ebbeere liri litya. Abamu abakyala nga bwenagambye babeera ne flat nipple. Omwana waba olina flat nipple, baby talina waakwata, so you cannot breastfeed. Wekyo mu antenatal ebbeere eryo oba olisikayo osobole oku breastfeeding. Okay? Kati bwe tusanga nga nipple yo eri flat, tulina engeri gye tugisikayo osobole okuvaayo oku breastfeeding. Musikayo nipple yange n'ekyuma. Tulina, okay, you can use a breast pump, naye osobola locally you can improvise over empiso, the back part of the empiso, the syringe, n'oyambako omukyala n'okola ki. Abalina breast pump, you can use the pump can help to pull it out. Tekiruma, right? Of course it is uncomfortable. Naye amatawo galekamu egatavaamu ebbeere lijja kuzimba, ojja kufuna omusujja, bikutame ate ng'olina okukola ki okuyonsa omwana. Ye bebi bw'abaaga kisoboka bebi ogaana okuyonka ng'amatanga ayina naye n'agaana? Abo biba byekwaso by'abakyala oba mwana yeyeekwasa. Bakyala nga tayagala kuyonsa omwana immediately bw'aviirawo, you'll be so amazed nti bw'omuteeka ku bbeere abanga yamala ne university okuyonka aba amanyi ekyo Mukama yakiteekawo, aba amanyi okuyonka. There is no way a child can refuse to breastfeed. There is no way. Obuzibu buli mbana abawaako
no wako kumatagano aga artificial formula, then no breastfeeding. Kata they get preference. I don't know how breast milk tastes, but I'm sure it tastes different from the formula. Formula tastes better. I think, I don't know. I've not tasted breast milk. I've not tasted breast milk, but I think there is a difference. I know there should be a difference between the breast milk. So it's just choices. Nenga omwana tasobola kugana. Kasita omuteekako bulungi, because the problem is positioning. Okuteekako omwana oba tomutaddeeko bulungi ebyokuyonka bikola ki? Bizibuwala. Wow. Then waliwo abamama bafuna diabetes. Yes. Ku mbuto. Yes. And it goes on even after that. Yes. Waliwo n'abamufuna after birth. Now, It's after birth. Usually after birth will have occurred during the pregnancy. Because diabetes ya mirundi 2-3. Waliwo abakyala bookebera nga ye bulijjo alina sukaali. Naye omusanga busanzi mu lubuto nga takimanyi. N'omukebera n'omusanga nga alina sukaali. Oyo abeera diabetes overt. Kati waliwo abo ababeera olubuto naye ne bafuna diabetes. Nga just lubuto. Olubuto usually we luggwako omumaze okuzaala otereera. Naye labamu eyo first step to become diabetic later in life. Yes. So abakyala bonna kati tukola abamu bawona abalala ne kigendera ddala maaso. Yes. Ngera bolaba pressure. Abamu ewona after delivery, but some it may be the first step for you becoming hypertensive later in life. Era tukubiriza nnyo abakyala bajje bakole ki? Bekebeze sukaali. Between 24 and 28 weeks, between emyezi 6 n'omusanvu, omukyala tulina okukebera tulabe oba olina sukaali oba tolina. Naye wobanga olina risk factors, tetulinda na myezi 6. Katugambe omukyala oli munene, olina pressure. Bajjajjaabo oba family balina pressure, oba last pregnancy wafiirwa omwana naddala babazaala abaana abanene amutuusiza myezi 9 n'afa all of a sudden. Abo olina okukebera omukyala immediately, first contact w'omulabira kebera sukaali. But Philip, why are those people making noise? Mwekitegeera ne tukebera wetubanga tukusanze ng'oli diabetic, obviously diabetic, olina okutandika ku ddagala. Wobanga olina gestational diabetes nga si mungi naye just wa lubuto, we have lifestyle, osobola okukola diet change. Kyebera abakyala tubasomesa, kyusa diet, kola ku exercise. Wobanga mungi tutandike ku ddagala tutambulire awo paka. Era bw'okomawo kati postpartum tulina okukebera ne tulaba tuzzeeyo tuli mu nnomo oba zikyali waggulu. Bwe zisigala nga zikyali waggulu awo oba olina okubeera ku ddagala. Okay, ate anemia, is it one of those issues people come raising? Yeah, definitely. Most people are actually anemic even before they get pregnant. And then if you're pregnant, even the anemia just gets worse. Okay? Era kyova olaba nti abakyala bwe bajja mu ddwaliro tubakebera omusaayi ne tumanya levels of hemoglobin z'okola ki z'olina. Era y'ensonga lwaki tubaweera eddagala lye bayita eddagala ly'omusaayi lye banywa mu antenatal. Ziba mpeke. Ziba mpeke. Naye kati oliwo omusanga ng'alina iron deficiency, tuyinza okuwa empeke, yes, bulijjo bamira kamukamu. Naye depending on your level, kati obanga otandikidde ku 7 ng'ofunye olubuto kati nga HbO eri 7 ebeera wansi, tuyinza okuwaayo kati gwe mufo ky'okumira akamu osobola okumira obudagala buki bubiri, oba waliyo n'empisa eya iron gye tusobola okuwa tulabe nga levels. But of course diet, we encourage mothers okulya vegetables, nakati, dodo, sukuma, beetroot. Yeah, name it. Biri very cheap naye I don't know waki abantu tebaagala kukola ki. Naye tebiri cheap. Abantu abamu alabye ddala ogula bisukuma ebya. Naye nedda birima awaka. Biteekewo sukumawo mulime ojje bujji mu nnimiro weeriire. Ate wa 1000. Kati eddagala ly'omusaayi n'ow'ebitaano. Eddagala ly'omusaayi lya ssente mmeka? For those maybe over 20,000. Naye gwoba opreparing okuzaala nga walimye kusukumawo wojja okulya akutwaza emyezi 9. Ng'ennaku y'ogimanyi olwo n'ogamuwaayi. Mufo ky'okwekuulamu ssente kankole ki. Let me do this, prepare myself. Okay. I had a normal delivery, though I got a tear on my delivery, which was successful, now almost making a year. But these days, whenever I meet my husband in bed, I feel too much pain down in the V
around where I got a tear, and after I get much discharge the following day. It has happened now almost 5 months. What could be the problem, Mwasuze? Kindly jangu tukebereko. You could have an infection. We need to check that infection. We can take off that discharge jagambye netujitwala mu lab netugisoma netugamba oba olina candida oba olina bacterial infection oba olina yeast netuwa n'eddagala ery'okukozesa okutta obwo obuwuka. We wabanga wanene oba wagaziwa, they can also still repair. Uzizinze okubaza abamu. Kati sawa was 5 months kati healing took place. Healing took place. Healing tesobola kubaawo nga waliwo akawuka akaavaamu. By 6 weeks wateekwa okuba nga wakutte. By 6 weeks wateekwa okuba nga wakutte. Oba wakutte bulungi oba wakutte bubi. Naye usually waba wakutte. So ayinza okuba nga yafuna infection. Yes. Okuba nga agamba alina discharge ajje emuddwaliro discharge tugikebere. Okay. Then is it possible to have a normal birth after 2 C-sections? The first one, my baby had a disability, so the doctors advised to do a C-section. Then I conceived after 7 months. The doctors said it is advisable for me to go for a C-section, but I want to have a normal delivery. Is it okay to take 5 years then after I can have a normal one? After 2 cesareans? Ayisizaawo ebbanga ddene mukama newanayisaawo 10 the risk is still the same. Omanyi kati we bakulongoosa, just think about olina olugoye luyulise olutunze, then next time ne luliika era mu kifo kyekimu era n'otunga kaakati era ne luddamu ne luliika ogwokusatu era n'otunga. W'oyisaawo omwana awo the risk awo olugoye okuyulika nakwati n'abaana okuyulika is very high. So after 2 cesarean would advise ozaale by cesarean, but after 1 it is okay. You can give them a try. Yes, but if you've spaced at least 2 years, naye wofuna 1 now, 6 months down the road and you're pregnant, it will also still be automatic. So olubuto bwemba mutya n'abaana mbuka terina scars nyingi tejja kusobola. Obuzibu obuyinza okuvaako n'abaana eyo okufuna whatever bigger problem it can buva mu kupushinga kubanga already besitudde omwana emyezi egyo gyonna, meaning egaziya ekimala, so cannot just a few hours of me pushing. What makes it hard? Pushing is not just pull. Remember the uterus contracts, relaxes, and remember webakusaze is a weak point. Is a weak point. So it is the same point. If you have a weak point mu nyumba nogezaako okuyisaamu ekintu oba n'okisindika, it will give way. It will give way. So tata wana kyendabye she conceived after 7 months. Yayitawo myezi 2 gyokka, myezi 7 nakyo kyayongera okuwika. Wozzaako mangu nga bakulongoseza omulundi gumu era bajja kulongoosa. Omukyala alina kulindako bbanga ki nga myaka 2 at least from the day of delivery, myaka 2 n'ogiyisaawo, then there you can conceive. Kubanga naawe kati ozzeewo baby akuze, your levels of iron oba luli yaliddo kati at least olidde bulungi zizzeeyo, then omubiri gwetereezezza. Nsaba kubuuzako musawo, what brings sepsis after C-section? I was seized with my firstborn and got serious sepsis that took me almost 9 months to heal. But later, alone I conceived again before 2 years of previous Caesar. I thank God it went well, but now again it's 2 weeks. I'm seeing some pus around the thread. They left out of Caesar sites. Sibitegeera. That was it. I'm so worried. Could it be sepsis again? How many chances of getting sepsis now that I was once a victim? Sepsis is an infection, okay? You've been operated. Okutana. Okutana. Omuntu atandika okuvaamu amasira,
ekiwundu ne kizimba n'ofuna pain n'ofuna fevers. That can happen. Biba bingi. First ziyinza okubeera the host gwe kwennyini gwe bakoze eki gwe balongoosezza omusaayi kubanga twagambye jjukira you need blood for healing. Olina gwenkanawa. If you have anemia, healing is also a problem. You're malnourished. When you're malnourished, you cannot heal well. Okay? You have other comorbidities. Olina pressure, olina sukari, olina HIV, olina thyroid, olina clot, kwegamba byonna nga biri kuggwoomu. Your healing will not be. Because thyroid yerwa. Thyroid yeno. Edokoli. So your healing will not be as good or as fast as someone. But also mobility. Bakulongoosezza. Okay, the first day totambudde. The second day, get out of bed. Omanyi nti ffe tuba tutya nga tulowooza ate bw'otambula okosa. Jjukira nagambye when you walk, blood flows. When blood flows, you help with the natural process of healing. So bakulongoosezza tandika okutambula. The next day tandika okunywa. Then the other day tandika okulya emmere. All those help with the healing. Abantu basiza lwaki mubagaana okulya? Akulya amangu jjukira bw'oba olongoosa oluusi osobola okukwata ku byenda. Kati naanyaganya ennyo. weebiri uterus eri wano n'ebyenda biri awo oluusi bifuutuka nayo ne bijja ng'olongoosa. So bwe tuba tubikutteko you rest ogiwa time ne restinga then eryoka ekola ki eddamu. Naye bwe tuba nga tetugikutte within 6 hours by the of an operation you can drink something. Okay. Okulya kujja at least a day later but okunywa you can drink. Tewali tabu ya kunywa n'akamu. Oba mweyalikira muyinza okuba nga ebyenda byatataganyeemu ate ne bifuna obuzibu. Okay. Okay, bibuuzo mu byongere bingi. Let's read this one tutandikireko nga tukomyewo. When I was pregnant, I used to get paralyzed like when I sleep on one side for a long time. But when I delivered, and it's a year already, but I delivered and it's a year already, but still I get paralyzed at night if I sleep longer on one side. I usually get up when my arm is stiff and I have to give it time. I'm massaging it. What could be the problem now since I gave birth already? Okay, katutandikirawo nga tukomyewo. Thank you so much for being a part of the show. Tumulamu katono. Tobaawo. All right, thank you so much to Jagana Maso tuline Dr. Farida Nansubuga. Mjala agambye asanyalala webakira oludda olumu for a long time. I think that happens even to omuntu omulala. Kasita oba nga webakidde teweekyusa side emu. Kyemmenda mugamba nti waki takyusa, waki webakira side emu, but yetaagako ne vitamins, supplements. Ali ennyo ebirina vegetables. You need vitamin supplementation. Kyekyo kye yeetaaga. Ate no ekirala teweetaaga kwebaka ku side emu, kyusaamu. Okay. There was that interesting question. I had a normal delivery, though I got a tear on my delivery. I think we already read out that. Yes, there's a concern about sex after delivery mu bakyala. How soon luvannyuma lwa bbanga ki bwe bayinza okuddamu okwegatta? After 6 weeks, kibeera okay. But it also depends on comfort. Kubanga sex is about comfort. Yes. If you're comfortable, well and good. But usually after 6 weeks, kubanga jjukira 6 weeks, woba wafune ekiwundu kiteredde. Woba naye bwe bakulongoosa, now healing has taken place. So you're good to go. Ate jjukira ku 6 weeks era olina okuba nga otandise family planning. Omutandike so that tufuna mwezi gumu kitundu. Yes, mwezi gumu kitundu. Woddirayo okugema omulundi ogwokubiri. Olina okuba nga otandise family planning okwewala olubuto kubanga still osobola okukola ki? 6 weeks ye was oba normal delivery oba bombi. After 6 weeks you're good, but like I said, it depends on comfort. Bw'olina tonatuusa. Osobola okiwanvuyamu. Bulabe ky'obuli mu kwanguya kuba waliwo abasajja abatamanyi
comfort was how different are you from other women? Chiba really musajja kubanga tofa ku munno. You're still bleeding first of all. Bakutunze wansi kat really what pleasure is there in just forcing yourself? Kubanga it is something that you have to enjoy. If someone is uncomfortable, then there is no way you also enjoy it. Okuja kongo is very selfish. Muna inatea kitegezo ogenda kwongera no bulumi jikosa. She's bleeding. Are you going to still make love when she's bleeding? But usually 6 weeks, si change in your window was. Nenga after, if before 6 weeks omukyala oli bulungi and you want, it is okay. But usually after 6 weeks, buli kimu kizeeyo almost ku normal. Okay. I would like to have a 5-year-old. Oh, I have a 5-year-old and I have been using IUD since then. Is it dangerous? And when I hear what you talk about pregnancy and childbirth, I fear having another baby. Why? If you had the 5-year-old, it's good, you're using a good method. IUDs are not bad. And you're ready and you have planned, you just remove and then have a child. She doesn't have to fear. Exactly. At the end was a bleeding. Even OBUBAAWO naye nemotoka zifuna accidents. But we still use them. Yes. So just go to the right people. Deliver under a skilled attendant. And you only find that in a hospital. In a hospital. Yes. I just lost a friend who had a birth. Who had an afterbirth complication, but all checks showed she was okay. She kept complaining to her gynae about headaches and leg swellings, but the doctor referred them as normal side effects. She returned for review. Everything was said to still be okay. She passed away the next day due to a supposed blood clot. How do we hold such doctors responsible? And what can these doctors do to avoid further incidences like this for other mothers? This happened within 10 days. She was discharged from hospital 3 days after delivery. I went for a review after 3 days. After that, she passed away on the 10th day. So sad. Sorry for her loss. It's, by the way, it's also in doctor or with a high index of suspicion. Okay? You may not know what you don't know. Kati doctor yolina kubeera ne high index kubanga headache is not a normal thing. It is not normal. It could be a clot, it could be pressure, it could be a tumor, cancer. So you must investigate. A mother cannot complain and you let it pass. Find out why. Omwadde panado, omwadde byonna byonna biganye, waki omutwe gukyaliwo. Binyisa investigations. At least refer her. Yes. Refer to another center that can handle. Totula ku mukyala nga by'omuwadde byonna bikoze eki biganye. Just like that. Baby orphaned. Okay, I'm 37 weeks. But okumenya, is it really important? Because they tell us to do that, but I'm totally weak. You can't have a natural safe delivery, because I prefer to deliver naturally. Okay. By the way, okumenya is a natural process. When you're about to deliver, era nawe owuliranga pains. Muscles zino n'amagumba gaba geetegekera kukola ki okuzaala kubanga amaanyi galina okuyisaawo omwana. Yes. So whether omenyeza na biki oba biki, nature actually took care of that. So teweetaaga kwemenya nnyo. In fact simanyi oba bikola oba tebikola. Sibimanyi nnyo abambuulira bagamba teekayo oil simanyi biki. I don't know whether it works or not. But just do simple exercises. Tambula. Yes, tambula. Eat well, be okay. Oba omenyeza oba tomenyeza, it can be an emergency.
tekigana kuba nti no baby afunye obuzibu kubanga wamenyezza baby asobola okufuna ekizibu wadde wamenya nebigana okukola ki okuzaala. Okay, is sex a good exercise pregnant women? Exercise, sex is good during pregnancy because one, towards the end, it's actually a natural way of stimulating labor pains. So it is good for as long as you're comfortable. Okay. I got a baby 23 years ago who gave me a 3rd-degree tear. It was repaired in theatre by a senior gynecologist, but the gassing has refused to go. Please advise Biswaza. I know. 23 years ago is quite some time. No, you can come back this time and see a Euro gynecologist. Euro akola that area. Yes, beba bakola kwebyo musulo perineum awo na wansi. Teetaga ka operation kali akuziba. Ayinza okwetaaga operation ne batereeza. Ajje mu ddwaliro. Ensambya tubikola bulungi nnyo. Okay. I'm Chantel from Mukono. I gave birth 7 weeks ago, but now my vaginal fluids are having blood. What could be the cause? 7 weeks ago. If it is 7 weeks ago. 7 weeks ago. Sometimes you may have a bit of bleeding, but she may need to check as well. Is that bleeding, is it foul smelling? Okay. Is it normal? Is it dark red old blood? Is it fresh blood? Because some people resume periods really fast, even before, within a month, some can get their periods back. So, is that bleeding or smelling? Weba ewunya akomewo tumukebere tulabe. Yalabikanga ansawunigide nga ayinza okuba ina obaka infection kati kaleta infection kaleta discharge na discharge erimu omugonda. After how long omukyala azadde bwalekera okuvaamu omusaayi? Usually by 6 weeks. Yes, 6 weeks. Naye weyengerayo 7 weeks, it's not so bad. Singa yeyongeddeyo maybe like 20 weeks or so. Yes. 6-7 weeks, maybe 8 weeks, that is okay. But this serious bleeding eyokumukumu ebere egenze after how long? By 6 weeks ebegenze. Eyokumukumu. Yeah. But manye eyinza okubanga again eyokumu eyo the real flow negenda nga in 2 weeks then negenda nga amounts zikende. Okay, kyogamba yes. Omala okuzaala, of course within 5 a week, the bleeding may be a little heavy. Ngera period weba. Then with time, nebulekerawo. Naye oluusi olero olabyeyo, enkya tolabyeyo, leero guze, nakubiri teguze, that is okay. Okay. 6 weeks, nolaba nti the pant is dry. Yes. Okay. Me, I got a chest pain until now. Baby has 3 months. What is the problem? Chest pain. Come to the hospital. Okay. You need to have a CT scan, rule out any problems there. Okay. Chest pain, heaviness, Bujjanjabibwa. Chest pain is bulumi. Heaviness kwegamba description obuzito. Yes, ng'omuntu gwe bataddeko ejjinja. Omanyi that heaviness. Naye pain bulumi. Yes, Bujjanjabibwa. Okay. I need Sharon from Mukono. I gave birth. But my problem is ever since I gave birth, sex is very painful. I'm no longer enjoying it. My baby is 8 months now. Ever my husband is complaining because the way is very tight. I don't know why. Nakisusa ndowooza kati oli yayagala amuzzeewo nga a 16 or 12-year-old. Kumbe ate after that may make sex. So katubagenda kudda mu musala. They can repair. Nebagaziyaako kakatono. It can be done. Kubanga you can repair to reduce. You can still repair to enlarging a bit. Okay. Thanks for the show. My sister went to hospital to give birth. Natural delivery in Ghana. So nebamutwala for C-section. Yali tanywa mwenge naye California Ghana omukwata. So nebamuteekako ecupa eyo simanya simanyi bijirimu samanya bijirimu but finally
ne bamusirisa. Farida omwana yalwawo okudda engulu after theatre. Katsitegedde baby oba sister. Omwana yalwawo okudda engulu. I think it's the sister. Munange otulo nga tuntwala nagenda okudda engulu nga ndi mu kitaba kya musaayi. Who is that now? The mother was bleeding. Munange otulo nga tuntwala. Okay, anyway, kamalirizeeyo. Ngenda okudda engulu nga ndi mu kitaba kya musaayi. I was so scared nempogana nakawere yenna nga ajjudde omusaayi. Ono tulo twamubba agenda okuzuka nga sister waali mu musaayi. Okay. The whole bed was soaked and blood had dripped to the floor where I was. Okay. She was still unconscious and I shook her while screaming. Munange ng'omusawo ajja ng'amuzuukusa ng'amukuba omukono ng'alyoka atugamba mbu the reason she's bleeding mbu tebaamutunze munda so nga bamuzaayo mu theatre ne bamuddamu byonna. Singa nali sirabangako singa nali sizaalangako nali sijja kugezaako. It was a very bad experience. Ate nga eddwaliro lyali lya bbeeyi bitya. So bamutunga munda beerabira okutunga mama munda, or is it this car? Oyo ye kya describing naye nga kiyinza obutaba kituufu. Nga bwe nakugambye, you can still bleed even after cesarean section. Omusawo ayinza okutunga era uterus nekola ki nebeera tonic nga bwe twagambye nga tekwata bulungi. Ekyo kisobola okubeerawo. Oba wayinza okulekawo akableeding. Kableeda ke bataakutte bulungi. Omukyala asobola okukola ki? Oba teya gye batalabye. Kati era kiba kirungi oba tolabye oddayo n'okola ki ne weetegereza n'olaba. What an experience. Obadde mu theatre bakuzaayo mu theatre. I know. Kwekuzaala. Okay. Okay, this one I finished. Salaam alaikum, good morning, the two Faridas. My sister gave birth to twins. She surely bled a lot to the extent that even when she was injected, it still continued profusely. It might have reduced after 1 hour because the midwives kept on looking after her. She became weak when her children were 4 months. Okay, that's twins. Her legs got swollen to the core. Moving was so hard on her, but appetite was 100%. She could feed for 30 meters away. Huh? She could smell food 30 meters away. Now my question is, bleeding related to your behavior during pregnancy? Secondly, we tried breastfeeding the children, but I don't remember feeling bleeding stopped. I'll do that again. We tried breastfeeding the children, but I don't remember bleeding stopping. Which bleeding? Who's bleeding? The mother was bleeding because she was okay. Ngeri gy'ogambye womuteekako ku bbeere bleeding erekera. There are other causes. Because amalayo, what can one do if she's a special case mother who isn't allowed to breastfeed? Does bleeding happen to all mothers, and what's a special way one can avoid it? Yes, bleeding can occur to all mothers, but there are those who are at high risk. There is normal bleeding and more bleeding. There is what we call PPH. PPH is postpartum hemorrhage. That means gususse ku kya bulijjo. Kati ng'oyo azadde abalongo is at a risk. Woba wafunako bleeding previously, you're also at risk. Tugambye if you have anemia, you're also at risk. Wobanga ozadde omwana omunene, you're also at risk. Wobanga olina amazzi mangi nnyo mu lubuto, you're also at risk of bleeding. So there are some mothers, wobanga ozadde abaana bangi, oluno olubuto osetudde omwana wa 10 definitely you are also at risk of bleeding. So there are those who are high risk from the start. Mutegeera won't you manyi? Yes. That is why you take that history ngozemu antinento etuyambako
to identify those at risk. Although naye oba tolina risk, you can also still fall onto the other side. So there is a thin line between high and low risk. That is why you need to be in the hospital, monitored cautiously. Okay. Yes. What about mama babira nga akyablinga ne bamusindika ewaka? Isn't that recklessness? No, if the bleeding is normal, because you're supposed to bleed. Bleeding tajja kugwawo. But there is this bleeding that even changes the state of the mother. Omulaba nga mama tali bulungi, pressure ziri wansi, pulse tatambula, omutunulako amaaso gatangaala, talina musaayi, omanya nti a bleeding nze nnyo nnyo. So it is that, and it can be omusaayi omungi nga shh, ogwo nga guyiika. Naye waliwo na bleeding nga akatono, but over time. Wadde nga katono. N'omulaba nga state ye, mama yabadde atudde obulungi, takyaterera yeekuba eri, pressure ziri wansi, pulse eri waggulu, oyo tayinza kugenda waka. Okay. Stabilize the mother, then you discharge ng'ateredde. Okay, mulonge kawempa agamba omusawo ayogere ku kintu ekiruma mu lubuto ng'ozadde. Ekyo kiba n'abaana ebeddayo nga bwe yali before pregnancy. Pain yakyo nnene nze nga sigijjukira. Batya batya. It contracts nga olaba era ebisa bibanga bisa. Uterus contracts, weba contractinga owulira that pain. We relaxinga paining eddayo. Eba contractinga just to stop the bleeding, nene ebiriyo bikole ki biveeyo. Kyekyoko. Yes, that is the word ekyoko. Kyekyo. Tekirwawo. Tekirwawo. Or it can go a day. Tekirwawo, but you can also get a painkiller and then it goes. But it also helps you with controlling bleeding if, for example, you're bleeding too much. So tugume wakijja. Gumenkiriza. Tukuwe painkiller. Wekibanga kisuse painkiller tukuwa. Okay. We don't want you to be in pain. Okay, Nur Kutesa agamba nazaala baby girl naye ne bandekamu placenta. Ne bagijjamu nga wayiseewo 3 days. It's now 2 months naye eggomba ewaayita omwana linnuma. The placenta for 3 days, is that possible? Placenta wesigalamu obogena kufa. Kubanga you're going to bleed. Normally mwana wafuluma placenta naye inokola ki? Okuvaamu. Okujjako ng'agamba waliwo pieces, parts of the placenta, but not the whole of it. Kubanga oba wazadde biki. Lufu olina okuzaala ebintu bibiri. Olina okuzaala omwana n'eyo placenta. Okujjako pusampi kubanga erina cotyledons. Birirabe okujjako ng'agamba nti piece eyo yasigalamu. Then maybe for 3 days. Then ne bamukola scan probably ne bamulaba. Naye ate simanyi oba mwana yali mukulu nga tusize omwezi 9 obanga yali 7 months. Temanyi. Kati eggumba eri muluma 2 months later. Eggumba eri muluma yetaaga exercises. You know abakyala kye batamanyi, by the way, after delivery you're supposed to do physiotherapy. Okuyambako wano okutereera n'amagumba okuddayo muki. Nefe wetuzaala tuddabuzi waka kwekatankira butogo biki buseera biki tuyonsa abaana. Tetuwulira pain. No, you need to do physiotherapy. Era ba physiotherapists bali eyo balinza abakyala bamaze okuzaala. Physiotherapist akola ki? Abawumba. Exercise. Nga bino bimugamba mbu bakunyige biki wekwa. Physio. Kati omutendeke abikola. Ne wano jjukira wansi wagaziyeemuko. Exercise ezo zikuyamba okola ki? Okudda n'otereera. N'amagumba exercising. Get them a position. Yes. It takes some time. Yes, it does. Okay. Okay, and thank you for the show. I'm Carol from Kansanga. I just have a question. Okay, I'm 5 months pregnant and my pressure is on and off. When I go for antenatal, they give me medicine to stabilize it. But when I start taking it, my feet get swollen. I'm really scared. The pressure is what? It's on and off. On and off now means what? Erinyaneka. Yes. If she's 5 months pregnant, that is when actually pressure ey'olubuto wetera okujja. Naddala nga you're carrying your first or you have history of pressure in the previous pregnancy oba bazaddewo balina pressure ku 5 months wetera okujja. Eclampsia? Pre-eclampsia.
eclampsia kwe kwesika, but pre is pressure. Kati wabanga alina pressure during pregnancy, weyambukeka webakuwa eddagala eryo liyambako pressure ebeere stabilize. Eyinza okubeera waggulu naye nga si waggulu nnyo, oba okubeera mu nnomo. Eddagala kyerikola ki? Kyeriwa. Kati wagamba nti eyambuka n'ekka, oba kitegeeza ki? Etereera then n'erinnya. Ayongera eddagala baba mwadda eddagala. Naye kugamba buli walimira ebigere bizimba. Kati amagulu normally in pregnancy gazimba. 70% of the women will have swollen legs. That is normal. Wanga jukira, I have a big uterus here. Ate wano waliwo lymph ezitwala amazzi waggulu kuki ku mutima. Kati olubuto lwo obstructinga. So w'otuula ennyo you find nga amazzi gonna gasigadde wa mu mwansi. Kati w'oba otudde, lift your leg up. W'oba weebase, put a pillow underneath. Don't sit too long, don't walk too much, don't sleep you keep in moderation. Buli kyokola tokola n'oyisaawo. So amagulu gasangibwa gagenda kuzimba even without the tablets zebamwadde pressure? Yes. Okay. Help ask Dr. Farida. I'm 2 months and I have postpartum with a C-section, but I feel my scar hard inside when I touch it. But on the outside, it's okay, and it is normal. It is a normal. And is it normal scar okukusiiwa? Yes, okukusiiwa. Tutandikira ndowooza nga tukomyewo. All right, we're taking a break. Thank you so much. You can keep the questions coming to Komao. All right, chap ebibuuzo bingi essaawa esigadde ntono. Wano omukyala bwe yeekwatako munda awulira sika nene, she feels it naye bweyetunulira kungulu she looks okay. Akomekereza agamba, okay, I'll get the other one. Is it normal sika okusiiwa? Sika esobola okusiiwa kubanga jjukira bakozesezza wuuzi. Those stitches can react to your body. It's a body's reaction. Sometimes ne strapping we tuteekako abamu ba reacting. Naye kati awulira ekizimbye, she can do warm compression. Warm? Yes. Asobola okufuna zino hot water bottles n'ateekako. Oba waba talina hot water bottle, she can get a small towel nga kalimu amazzi agabuguma neyeteekako bw'ati. In duration ekyo ekizimbye kijja kgenda. Okay. Kino kuba kimuluma? Okujjako nga kifunye infection tekitera kuluma okujjako ng'okinyize kubanga kibeera oluusi ebeera blood n'azimbaawo. Oba tafunye infection tafuuka pass, so you may not feel pain. But when you do the warm compressions, you're good to go. All right. I'm Sarah from Barra. I gave birth through C-section 2 months ago, but I keep getting wounds in my mouth. After that comes and goes on their own. Sometimes toothache, which also goes on its own. Dizziness and fatigue. No mugongo gunnuma. Naye gubeera gubabuukirira nga ku spine, not in the west. Is it a call for concern? Thank you. Then I also feel a hard thing under the umbilical cord. At first the doctor said it's the uterus. Naye it is still, is it still supposed to be there until now? I'm worried. 2 months later, I think. Okay. For the mouth, I'll be dentist. For the back, yes, exercises. The other one was what? Dizziness and fatigue. No mugongo gumuluma. The last one? Headache. Oh, toothache. Toothache again, the dentist. The other one? Okay, let me do it again. Wounds in the mouth come on and off, which also goes with it. So, okay, dizziness and fatigue. No mugongo gunnuma naye gubeera gubabuukirira nga ku spine, not in the west. Is it a call for concern?
or the other question, I feel a hard thing under the umbilical cord. That one. The hard thing could be a hernia. Hernia? Yes. So she could go and see a surgeon. Beba dealing a kwebyo. Kubanga 2 months wobo OMAZE okuzaala. Uterus ebeziyo. Nga gye yali nga tonaba kuzaala. Wabanga wakyaliwo ekintu, probably it is gut, ekyenda kiri awo. Kyawaba alina kukola ki? Kulaba surgeon. Webeera hernia, they can repair. Webeera nga kirala, they will still advise. Oba is stressed also. It is possible. Those mouth sores. So when we're in stress, I get mouth sores. Mukyala wange gave birth to her 4th born 3 weeks back. Naye yafuna constipation ever since. What could be the cause? Yet yazaala bulungi era teyalongoosebwa. She is 31 years. Afuluma buli bukiringi. Obukiringi obumanyi? Nga ng'obwembuzi. Ekisooka alya biki? Constipation, diet alone solves constipation. So alina okunywa amazzi mangi okusinga ku ganywedde. Alye lots of vegetables, alye lots of fruits. Okay? Constipation. Wekiba kiganye ng'akozesezza diet, then agende mu ddwaliro tumuwe eddagala to ease the constipation. Naye diet is the main problem. Ne mama 3 weeks. Alye bulungi ayinza okuba talya. Abakyala abamu balema okulya. Baba tebalina appetite, tebabyagala. Abalala batya okugejja. N'okugejja, yes. N'ogenda mu toilet kubanga jjukira buli wagenda mu toilet baba bamutunze awiramu campaign kati oluusi takola ki? Talya alibe genda mu toilet. Kati amabeere ne gabula. Naye okagamba omwana tayagala kuyonsa. Okay. How long should one bleed after a normal delivery? Because after delivery, I had a heavy bleeding for 2 weeks, but after I started having very, very later bleeding, but took almost a month and a half. What could? I think that's normal. That's okay. Yeah, that's normal. I'm Alice from Namugongo, but I have got a challenge during breastfeeding. Breast milk is little, and I have wounds so painful. I even feel like stopping to breastfeed. My nipples are big. I try even to put the black part of the breast while breastfeeding, but wounds increase. Please advise. That means omwana amuteekako. Tamanyi mutuuzaako. Omanyi positioning of the baby while breastfeeding is an art. Bw'oba togimanyi tosobola kukola ki? Omwana takutte bulungi. Omwana alina okukwata ennywanto bulungi ne the black thing yonna erina kubeera mu ki? Mu kamwa. The chin erina kubeera wano kumpi. Omutwe nga guli wano. This hand nekwata ku bubina. Noba compositioning eki ate nga akutunuulidde bw'ati. Olubuto lwe luli ku lulwo. Ng'omwana akutunuulidde bw'ati. Naye omutuuzaako a different way. Ne reflex eya sucking eba tejja kukola. So mother oyo yeetaaga gye tumusomese okukola ki? Wadde aba is it the 4th child? N'oba wa 10 oluusi ne woba ozaala wa 10 abamu tebamanyi kukola ki? Kuyonsa baana. Okay, waliwo omukyala eyajjalo n'atusomesa how to feed the child. Yeah. Yes. It happened to me nange nafuna nnyo those busoas ku nipple. It is the attachment which is the problem. So omwana tomukkiriza kuluma nnywanto nti akanywanto kakoze abeera akasika bwati. Muteekera ebbeere lyonna that black part erenga eyingira munda. Please allow me to take you back and ask for me, doctor, why is it that I don't get normal contractions? I have 4 kids, but all of them I'm always induced at 41 weeks for all my kids. Apparently I'm 35 weeks and expecting my set of twins. Wow. Congratulations. But I'm just worried of being induced because the last I was induced, I almost lost my boy. Now I'm worried. Would I be wrong this time to ask for elective C-section? Elective C-section. Yeah, elective is a planned. Jogama ntino kati tujja kulongosa maybe on Sunday or Saturday. It's a planned procedure. Yes, she can ask. Wabanga buli kaseera bamuinducinga. Sometimes it is not absolute, but to induce a multiple pregnancy, waba olina lwalongo, it's not a normal pregnancy. Usually to inducing abakyala olina omu
buli kimu kiri okay kiri within normal naye ebisa bikoze ekibigaana abuziza waki ebisa kati for some reason tetumanyi naffe waki ebisa bikola ki bigaana mu bakyala abasinga ate ne bijja muki mubalala we don't know who offsets initiation of labor probably there are some hormones or stuff like that naye wabanga alina balongo ne bigaana kubanga there is a limit as to how long you can carry a pregnancy watuuka 41 weeks nga tebinnaba kujja they may have to have a planned cesarean okujja konga nzawo mba sirina nakuweza 40 Esther was at 35 37 because they are 35 now 39 I was at 39 bakole bulungi aleme bujjayo nga buli preterm kubanga ne bupima kyanabo butawaanya abulinde bukule wabanga talina problem yonna 39 kati enemso gye mututeekako because I also don't get normal contractions ebeera ekola ki exactly eyamba kufuna contractions to initiate labor oba kuboostinga kati abamu ojja ng'olinamu obusaasasa obutonotono naye nga tolina biri ebizaala omwana ebidilating so bakuteekako to augment to fasten or to increase the pains that you're getting naye kino obulabe because if the process is not normal I assume it can't be normal. It is a normal thing you can do although it must be within normal limits tojja kuteekako dose mpitirivu nnyo tutandikira ku dose esingayo obutono kubanga woba dose ennene omukyala ate ayinza okukyamuka uterus ne contractinga nnyo oluusi neviirako okwabika oba n'omwana okukola ki okoowa so you start at the lowest safest dose 2.5 pitocin noteekamu drip naye nga yo monitoring and titrating the drops omukyala waafuna ebisa ebisaanidde ogijjako then ebigenda maaso paka n'azaala mwali mukirelate nzeeko that induction and overbleeding in women mwali muzeekaawo ne kiyinza okuba one of the causes some women overbleed. Yes. Okay, induction is starting omukyala tolina bisa ne bakuwa eddagala usually tukozesa eddagala ebayita misoprostol. We are supposed to use, like I said, the safest dose, which is 25 micrograms. But the tablet is 200 micrograms. Kato kame nyamo okufuna 25 kizibu. So we dilute. Akaka tablet netukalika mazi 200 mils. Tukubako 25 every 2 hours. That is a safe dose. Wosuka wawo, yes, you may get problems. Mother may contract too much, will contract too much, you get PPH, you bleed. Yes, there is a relationship. Okay. Okay. Nsaba kunyamba omubuuliza omusawo simanyi wakutandikira. My due date is 3rd November, was 3rd November this year. But up to now, today is the 23rd, 20 days later. Up to now, sinaba kuzaala and I'm not seeing any sign. Banange munyambe wenzirayo mu ddwaliro bangamba mb'omwana mukulu era yatuuka naye mbwera nindeko mpulira obugumenkiriza bompeddeko. Nsaba kunyamba sikyalya wadde okwebaka. Nze ani lwaki abasawo mujooga? How? From 3rd up to which hospital do you go to? Tekisoboka kubanga usually wobanga normal delivery we carry up to 41. Kati webanga yali 3rd November by the 10th abayina bazadde. Kati webanga tuli mu 23rd agende mu ddwaliro. Tasula nawaka kubanga kati placenta erina limit. Tesobola kusitula mwana mwezi 10 naye kuwa lifespan yaye gwako oba tesasobola kukola ki ajja kati kufuna ate ebizibu ebirala bebi agejje nnyo bebi akoowe amere enjala n'amanyi amuzaale nga ki nga bambi aluddewo nnyo bambi nze mbandakonga ennaku ze yazibala nze nayisaako wiiki emu ne ngenda n'ebyange byonna mu mmotoka ne mugamba siva wano nga sirina bebi ate n'omukyalo oyo ayinza okuba omanyi bakozesa nnyo scans of predicting other dates. Scan yayinza okuba yagikola late. Scan gye tukoze mu the first 3 months yekuwa date which is next to the accurate one. Kati wokola scan ng'olubuto lwa myezi 8 eyo date gyekuwa tejja kubeera ki ntuufu. Kati ayinza okuba simanyi oba ageraganya ku scan gye yakola ng'olubuto lukuze ejjamu wa date ki enkyamu kati ng'omulwadde ze date mbimanyirawo ebyo byamu bitechnicalities anti kati kyetuba tugamba abakyala manya ddi wogenda mu period manya nti natandise leero nzimalamu ennaku 4
planninga omwezi ogujja ngenda kufuna ekizibu ekiri nti ebimu bitugwako obubi naye nga ideally a pregnancy is supposed to be planned. No planning, nomanya my period starts on this date. No wandiika kubanga ojja naffe neka tetumanyi naffe betubuzabuza okola ki okubala. That is when we now depend on the scan. Nate scan naye wogikola nga kiri late nakyo era tekikuba date buki ntuufu. Naye wagambidde mu kati takyayagala kulya. Of course olubuto kati lugeze mukoowu kwegamba yekyalina okwekyawa ayagala kuzaala naye addeyo bambi mu ddwaliro okwebaka ku mutawaanya takyalya. olubuto lunene. 2 weeks to due date my baby died and I was induced naye obulumi bwali super. Kakati I had all antenatal visits ate being my first child banange nabiteekamu akajanja nenfuna ne specialist banange first time mother but all in vain. Anyway saafuna musaawa zino ndiga ninga omulalu bambe. Next time I'm not sure I want to see any doctor. That's a bad decision. Yeah. So sorry for her loss. Naye kati byo byetwayogeddeko mu kukola ki mu kutandika. Omanyi edda antenatal visits zaalinga 4 naye kati tukola 8. Jjukira omulubuto lwa myezi 9. So literally every month of your pregnancy olina ogenda n'okola ki n'olaba omusawo. Ate towards the end zisukka namu ojja every 2 weeks as opposed to 1 month tetukubanga olubuto lukyali luki luto kubanga ebizibu ebisinga byetoolerawo woba olusitudde ne lutuuse omwenda ne zisikkawo awo at term tulina okuzaayira ebizibu bwebikolera ki bwebibeerera. Oluusi toyinza oluusi pressure oluusi n'abaana placenta separates out of the blue or because of trauma or anything but pressure usually ne separating ate ojjukira we separating nga omwana akyali munda alina kukola ki kufa bufi. Sorry for the loss naye she can get another baby. She can try again. Why were we losing the first 4 and they still get even 10? Actually, that's more reason you should get a doctor on the next one. If possible, 3 doctors. 3. I underwent a C-section last year, July, and the baby passed on after 4 hours. Sorry. Now I want to have a child, but all in vain. Could that... That's July last year. Could that be as a result of C-section, or was the operation not done well? What should I do? Angel from Guru. No. She had a Caesar in July. July last year? She died after 4 years. 4 days, 4 hours. She's now failing to conceive. Conceiving a baby. When you're anxious and you really want it, you will won't not come. So she has to let be. It is natural. When God wants, He will give you. You will not get, and then she will get frustrated. It was just okay. On you. Let her normalize, be normal. Have sex for pleasure. If God gives you a child, production, then you will get. Okay. Or better still, she can go back and see what happened. Because you need to know what the surgery, how the note says discharge. How was the surgery? Later she attributed to C-section. Until was C-section and how could no. Now a C-section can easily get back again. Okay. How safe is sacrilege? Did I get that right? Sacrilege for people like us with a short and weak cervix. Yet we want babies. How safe? Now is a sacrilege. What is sacrilege? Sacrilege is just like a circle. Sacrilege. Circle around. So the cervix is a circular thing. Oh, when I'm holding a baby, pregnancy is yes. So some people have a short cervix. It's supposed to have a normal length, at least more than 3.5 centimeters. So if it is shorter, baby wagenda akula atendwa a cervix etendewalira baby nakola ki olubuto naluvaamu usually about mid trimester or between myezi 4 myezi 5 kubanga olubuto luba lutandise okukola ki okugejja. So sacrilege is safe. Bateekayo ka stitch wansi okunyweza foundation so that baby can be carried to 9 months. Okay. Yes. I'm now 5 months after giving
giving birth. Okay, but when I was 3 months, I felt a serious pain in my stomach, but in the layer of stomach, every after sleeping, what caused it, and what can I do because I still feel every after sleep. I had a normal bath. After pain, way bakanazuka, or just something in the tummy. I don't know, but she can do a urine test, screen and do a urine analysis. If you have infection in the urine, you can get that pain. But also avaya abamu bavayo nga baninja mu kitanda abukayo bubuuzi. When you're getting out of bed, be gentle, lie on your side, put the legs down, put the legs down, then put this other part up, ove mu kitanda naye tobuukayo bubuuzi. I'm Shakira from Chanjojo. I want to ask the doctor, kiki ekireetera okufuna ebinyama inside the vagina? I experienced such after birth. I'm a mother of 5 kids, and the last born is making 5 years in January. But when I look at my V, I see those binyama-nyama. I don't have any pain. Is it normal? Binyama-nyama. From Chanjojo, binyama-nyama sibitegedde. Tujja kwetaaga ekifaananyi. Osobola n'okujja ne tukola ki? Ne bamukebera. Do you know what? It's a feeling, but she says she sees. Naye ebinyama nga bikolayo ki? Okujjako nga muscles zitadde nnyo nga biri awo biri loose. Akolako exercises, Kegels exercises. Agende babisaleyo. Nga birabika birabika bubi. Agende babisaleyo. Ate si kyangu kusalaasala buli kimu kiri eyo biba bizimbi. Naye kati kyendowooza ndowooza muscles zirelax, ziyiika. We ziyiika ne zifoomi nga ndowooza ekintu ekiri swollen. Akole exercises muscles zikole ki? Zitereere. Ne maama abakyala omukyalo balina obudde bwa exercise. Exercise kati nange ne wentudde wano. Your exercise. I can do my exercise. The Kegels. The Kegels exercises. Teweetaaga genda eno. Kati mukyala watwali ekyenjo gy'amanyi Kegels. Kegels kati sibo embeera mu eyo embeera nga sibo omusulo. Muli mu basi. Naye ng'otudde. Otudde awo wooli. Oyinza n'okuba oyimiridde. Whatever you're doing, you can. Obeera breathing in n'onyweza. Obubiina buno obunyweza bwoli. Okutte. For maybe a minute or so, release. Ne bw'oba mu nnimiro yo olimyeyo kimu, do the exercise. Okay. Okay. I have a cervical stitch, and I'm now 32 weeks pregnant. What should I expect during giving birth? Will I be able to deliver normally or C-section? No, you will, unless there is any other indication for C-section. Cervical stitch? Yeah, that's sacrilege she was talking about. Oh. We remove it usually at 38 weeks. After that, you would expect that labor would start. So she can't give birth unless Okay, I'm 28 years. I have been married for 4 years, but no child. I went to Nakasero Hospital and they told me that I have hormonal imbalance. But is it true? But it's true, because Nina no bulevu. They also told me that my eggs are very small because of the hormonal imbalance. Now waliyo eddagala lyensobola okufuna erigeza amagi n'enzaala ndi ku makerenda ga hormones, and I'm going back to the hospital next month. Maybe be honest with me over njerire. Did I get that right? Naye mu byonna my husband tanteekako pressure, because we first gave ourselves 2 years, but we used withdraw only, and because of hormones I could not get my periods. Naye gate tubifaako nnyo guno omwaka wetutandise to look for a baby. Okay. So I read the hormone imbalance. Yes, it is true. But I know a fertility specialist. Why do Kumawanda Road? Why do you have fertility specialists who can manage the condition? She can be able to conceive. Edagala we tagwa mumani. Yes. Okay, chichi kiva kuki omukyala okufuna omusujja omutwe okuluma ennyo n'ekyoka ng'omaze okuzaala, and what should be done? Okay. Abakyala nga bakyalina ku katanda ako kenyini batera okufuna temperature empewo nnyingi ennyo. There you just need to warm them
unless if the temperature persists, no more yoka paracetamol, diclofenac, or tepid sponging. Just body is going back to normal, so you get those changes. Maybe Okay, I give birth via C-section only. Do I have a limit on the number of children I should have, or can I have as many as I want with this C-section, Mary Nentebe? You cannot have as many as you want, depending on the many words. You cannot have 10. Because if you have understood what techwayogedde mu kusooka, olina olugoye lwo ne luyirika n'olutunga emirundi 5 ku lw'omukaaga ne wona olutunga luyinza okukola ki obutaddawo. So carrying 5 is also a risk. Yes, but it depends. Simanyi mbene kyayagamba abasatu bali okay, ababiri bali okay. Name muba wa limit y'abameka. We do not stand out to sentinel zala abana babiri bwe bati, because planning is you. Naye ffe tukuwa amagezi nawe n'otegeera kati bwe bakunnyonnyodde nti bw'otuuka ku lwokutaano we tunaaba tutunga tetujja kubanga tuddawo bulungi, then you start to think abataano bajja kuba bakoze eki basusse. Olwo abantu baliweerawo abalina ebizibu nga bonna abataano bakola ki baafa. So there owaddaako ku w'omukaaga naye kiba kikoze eki obanga bonna we bali oba osussizza. Okay. Banange, the stomach has totally refused to go back to normal. It's too big. Baby's 1.5 years. That is a worry of most women. Exercise bagamba bulungi kola ki kwefaako. Bw'onootuula awo wansi n'olya buli katogo obuseera bwonna n'obumalawo, definitely do exercise. After 6 weeks, over fine. Body is okay too. Yes, you can do minimal exercises. And after a year, get out of the house, do exercises. Okay. Akadde katuweddeko, but the questions nziraba zibadde zikyaliyo. When we get another session, if and when we get another session, oboolyawo tujja kuba tumaliriza ebibuuzo byammwe. But thank you so much for being a part of the show and being very participatory. Akuume ndoza tuddemu enkya. Bye bye. May God bless you. Until tomorrow. Mwekuume.